Hi friends, in this video we will discuss about the differential equations. Yes, differential equations అనగానే మనకి generally it can be considered as an equation with the differential coefficients can be considered as a differential equations, right? See, differential equations అనేది general గా ఎవరైతే especially for the diploma holders who are preparing for the competitive examinations such as the ECET or other competitive exams సంబంధించి మనం ఈ రోజు ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి. Yes, a differential equation can be considered as an equation with the differential coefficient such as the d by dx ఎలా ఉంటాయి కదండి, differential coefficient లేదా differential operators అని అంటారు వీటిని. సో ఏదైనా ఈక్వేషన్ లో మనకి ఈ ఫార్మాట్ లో కనిపిస్తే that equation can be considered as a differential equation, right? You can write it as an equation with the differential coefficient, an equation with the differential coefficients, an equation with the differential coefficients can be considered as a differential equation, can be called as differential equation, or can be considered as differential equation, right? Just like for example మనం ఎలా చూడొచ్చు అని అంటే differential equation is just like d by dx, it is the differential coefficient or the differential operator. Or for example ఎలా చెప్తాను d by dx అంటే dy by dx ఎలా కనిపిస్తుంది కదండి, just like dy by dx here. So this is the derivative of y with respect to x. So ఇది ఒక differential x. So derivative of y with respect to x అలా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదండి. సో ఇలాంటి వాటిల్లో it is a differential coefficient, right? It is a differential coefficient. Of course we are studying about the variation of y with respect to the x, right? సో ఇందులో మనం y ని మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్, దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే x మీద డిపెండెంట్ వేరియబుల్. y is a dependent variable where x is an independent variable అని చెప్పుకోవచ్చండి, right? See, the physical significance of this differential equation, that is especially from the mechanical engineering point of view. So we use the concept of this differential equations while studying about the fluid mechanics lo use chestam, and the heat transfer and the thermodynamics lo we use these differential equations in our science and engineering lo manam use chestam, where we study about the variation of parameters such as the velocity, discharge and the flow rate, and of course the temperature variation with respect to space, that is with respect to the distance, with respect to the coordinates, and of course with respect to the time. So for example మనం చూస్తూ ఉంటాం కదండి, ఎలాగంటే we have seen just like that, we have seen ఎలా చూస్తూ ఉంటే the dt by dx అని ఒక ఫార్మాట్ లో, and also dt by dt. So here where t, for example where t, capital T is the temperature, so we study about the change of temperature with respect to the x coordinate, one direction. Similarly we study about the change of temperature with respect to the time. So where we use the differential coefficient, where we form a differential equation. So differential equation concept, the differential coefficients కోసం we study especially the heat transfer, fluid mechanics or the other thermodynamics, thermal engineering subjects లో మనం చదువుకుంటాం, right? See, so differential equations can be used to study about the variation of parameters with respect to a space, and of course with respect to a time. So with respect to space, with respect to time, ఏదైనా parameter యొక్క variable ఎక్కడ we use a parameter t, here we use a parameter y, that is only the difference. So ఇక్కడ మనం t temperature అనే parameter తీసుకున్నాం, ఇక్కడ y అనే ఒక dependent variable, ఇక్కడ కూడా t is a dependent variable which depends on x here. Here sometimes we have seen, sometimes ఎలా చూస్తామంటే t not only depends on x అండి, t అనేది dependent variable, which is not only dependent, sometimes we see dou square t by dou x dou y. Okay, so మనం ఏం చేస్తామంటే అక్కడ we study about the change of temperature with respect to two coordinates, x and y coordinates. Space coordinates సంబంధించి maybe ఇక్కడ d cube t by dx dy dz, z coordinates సంబంధించి strength change. So these type of differential equations can be considered as a partial differential equations అంటామండి, and these type of differential equations can be considered as ordinary differential equations అంటామండి.
మనం ఇది చూస్తే ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ బ్రాడ్గా టూ వేస్ లో క్లాసిఫై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ద ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ ద పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. Ordinary differential equation లో we have only one independent variable. Only one independent variable. See here, ఏదైతే x ఉందో denominator లో ఈ x మనం independent variable అనుకున్నాం కదండి. Clear? In the ordinary differential equation we have only one independent variable, whereas in the partial differential equation we have more than one independent variable. దాన్ని మనం డో తో చూపిస్తామండి. సో ఇక్కడ టూ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. దీన్ని మనం డో స్క్వేర్ టీ బై డో ఎక్స్. రైట్. So in the partial differential equations, we study about the variation of the dependent variable, the variation of a parameter with respect to more than one independent variable. Let us try to understand the types of the differential equations. Generally, there are two types of the differential equations. There are two types of the differential equations. Differential equations, namely one that is the ordinary differential equation, and second that is the partial differential equation. ఏదైతే differential equations అని ఒక చాప్టర్ లో we no doubt we study about only the ordinary differential equations. అందులో డిప్లొమా లెవెల్ లేదా ECET లెవెల్ లో we study ordinary differential equation లో కూడా we study about the ordinary and linear differential equation. ఇంతకీ ordinary differential equation అని ఆల్రెడీ మనం చూసాం. A differential equation with one independent variable is called ordinary differential equation. Any differential equation with more than one independent variables can be considered as a partial differential equation. అందులో మనం as far as our syllabus concerns, as far as at that diploma level we study about only about the ordinary differential equation లో కూడా linear differential equation కోసం స్టడీ చేస్తామండి. Let us try to understand what is ordinary differential equation. A differential equation with only one independent variable. A differential equation with only one independent variable. దీన్ని మనం ordinary differential equation అనుకుంటాం. For example, that is the dy by dx or d square y by dx square. So ఇక్కడ కూడాను this is an ordinary differential equation which is having only one independent variable. This is also an ordinary differential equation which is having only x అనే ఒక independent variable మాత్రమే ఆధారపడి ఉంది. x square, I mean x and y లేవు కదండి. So only this differential equation also only depends on this. Only x is the independent variable. Y, z అట్లా ఏ టర్మ్స్ లేవు కదండి. So this can also be considered as an ordinary differential equation which is having only one, that is the x is only the independent variable. Clear? So దీని యొక్క ఆర్డర్ మనం దీని యొక్క హైయర్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చండి. ఆ ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. రైట్. ది పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ మోర్ దాన్ వన్ independent variables. So more than one independent variables into that మనం partial differential equation. Just like for example, dou square t temperature అనే dependent variable ని ఏం చేస్తామంటే with respect to x and with respect to y. See sometimes మనం చూస్తూ ఉంటాం కదండి, dou t by dou x ని మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే partial derivative అని చెప్పుకుంటాం. దీన్ని partial derivative అని చెప్పుకుంటాం. Partial derivative. See, partial derivative అంటే ఏంటి, ordinary derivative అంటే ఏంటి అనేది మనం సెపరేట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసేది. Now, as far as the differential equation concerns, the partial differential equation contains more than one independent variable, just like dou square temperature is a dependent variable. This temperature dependent variable is depends on two parameters x and y, maybe three parameters dou q by t equals dou x dou y dou z అలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. Similarly, velocity, flow rate, so ఇలాంటి వాటిలో మనం స్టడీ చేయడానికి differential equation యూస్ చేస్తామండి. For example, as far as our already చెప్పుకున్నాం కదా, as far as our syllabus concerns, we only discuss about the ordinary differential equation, that two linear differential equations కోసం మనం చదువుకుంటామండి. Let us try to understand what is this linear differential equation. Very important. So linear differential equations. So linear
differential equation, right? So linear differential equation ante enti chuddam manam. Let us try to understand this linear differential equation. Clear? So we know that for example dy by dx అనే ఒక differential operator తీసుకుందాం, where y is dependent variable which depends on x, which is only one independent variable ఉంది కాబట్టి it is an ordinary differential equation. Now and y is our dependent variable and x is our independent variable, right? A given differential equation can be considered as a linear differential equation if statement ఏం చెప్పొచ్చు అంటే statement a given differential equation can be considered as linear differential equation if the dependent variable y and its derivatives ఏంటంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్ y యొక్క డెరివేటివ్, that is dy by dx is the derivative of y with respect to x. Maybe this is the first derivative of y, d square y by dx square, this is also a derivative of y, second derivative of y. So first derivative of second derivative of y. So here a given differential equation can be said to be a linear differential equation if the dependent variable y and its derivative should not multiply. ఈ రెండు ఖచ్చితంగా ఒకదాని పక్కన ఒకటి మల్టిప్లై కనిపించకూడదండి. should not multiply. Let's try to write here. Should not multiply. And if y derivative dependent variable and its derivative యొక్క పవర్ must be 1 అండి. and its ఏంటంటే y and its derivatives and its power must be 1. Its power must be 1. పవర్ ఒకటిలోనే కనిపించాలి. సో గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనం లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ గా ఎప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు అని అంటే ఇట్స్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ y and its derivative should not multiply. ఒకదానికొకటి మల్టిప్లై అయ్యడం కూడా at the same time ఈ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ y దాని యొక్క డెరివేటివ్స్ అన్నీను should appears in power 1. పవర్ మనం ఏమనుకోవచ్చండి, పవర్ నథింగ్ బట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. పవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిగ్రీ. సే మాక్సిమం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో మాక్సిమం డెరివేటివ్ యొక్క పవర్ ను మనం డిగ్రీ కింద చెప్పుకుంటాం. and the maximum derivative ని we can say it as an order of the differential equations. Let us try to understand an example. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Let us try to understand an example, that is say dy by dx plus 4 into y equals to 0. Clear? So ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది మనకి డిగ్రీ 1. మాక్సిమం డెరివేటివ్ that is ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డిగ్రీ 1. సో దీని లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే డిపెండెంట్ y అండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్. y దాని యొక్క డెరివేటివ్ అనేది ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఉంది. ఇందులో ఈ రెండు మల్టిప్లై అవ్వలేదు, సాటిస్ఫై అయింది. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ రెండు పవర్స్ యొక్క ఒకటే. ఇక్కడ dy by dx యొక్క పవర్ ఎంత అండి 1 అండ్ y పవర్ కూడా 1 ఉంది కాబట్టి టూ కండిషన్స్ కూడా సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి దిస్ given differential equation can be considered as the linear differential equation in y, and the linear differential equation kante mundu it is an ordinary differential equation because it is having only one independent variable, right? So మనం differential equation చెప్పుకోవాలి. we only discuss about the ordinary differential equation, that too only we discuss about the linear differential equations అంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కోసం మాత్రం మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. ఈ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ని two ఫార్మాట్ లో చదువుకున్నాం, two ways లో డిస్కస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్
at the same time higher order linear differential equations, right? ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనం చదువుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆర్డర్ linear differential equations సాల్వ్ చేయడానికి we have nearly 5 methods to solve clear. Similarly higher order linear differential equations కూడా సాల్వ్ చేయడానికి we have two methods. అది homogeneous అయితే ఒక రకంగా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ మాత్రమే జనరల్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. If the higher order linear differential equation is non homogeneous, then the general solution will be two parameters, that is the complementary function plus the particular integral అండి. అలా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ 1. ఎగ్జాంపుల్ 2 కింద ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే y into d square y by dx square plus 4 dy by dx plus 5 equals to 0. ఇలాంటి ఒక హైయర్ ఆర్డర్ చూడడానికి అయితే దిస్ ఇస్ ద higher order, say the second order linear కాదు, second order differential equation, second homogeneous. ఇక్కడ 0 కనిపిస్తే it is a homogeneous అని చెప్పుకోవచ్చు కదా. మనం డిస్కస్ చేద్దామండి నేను నో ఇష్యూ. సో ఇక్కడ 0 కనిపిస్తే we can consider it as second order homogeneous differential equations. ఇక్కడ functions of x ఒకవేళ or functions of x కనిపిస్తే we can say it is a non homogeneous. మన సిలబస్ లో వరకు only functions of x కోసం, that is the non homogeneous కోసం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ దిస్ homogeneous differential equations we have only the complementary function. దీనికైతే మటుకు only complementary function అవుతుంది. For this non homogeneous we have the general solution, that is the complementary function plus particular integral మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇదంతా ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుందండి? ఇది homogeneous కాదా non homogeneous డిస్కస్ చేసే ముందు we have to observe whether this differential equation is a linear differential equation or not. If this differential equation is linear differential equation, then only we can say this is the linear differential equation and homogeneous differential equation. Linear homogeneous differential equations అని చెప్పుకోవచ్చు, లేదా linear and non homogeneous differential equation అని చెప్పుకోవచ్చు. So if it is not the linear, ఇది linear differential equation అవ్వకపోతే we cannot have the homogeneous అని అనుకోని దీని యొక్క complementary function is the solution, లేదా నాన్ హోమోజెనియస్ అని చెప్పుకోలేమండి. ఇట్ మస్ట్ బి ఏ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. హైయర్ ఆర్డర్ లో కూడా లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వరకు మాత్రమే we have two kinds of solution, whether it is homogeneous or non homogeneous, right? whether check. So here dependent variable y and దాని యొక్క డెరివేటివ్ అనేది సెకండ్ డెరివేటివ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఈ రెండు మల్టిప్లై అయి ఉన్నాయి కాబట్టి this is not a linear differential equations, not a linear differential equation. ఇది linear differential equation అయితే కాదు. If it is the linear differential, we can have whether it is homogeneous, we have the general solution, that is only the complementary function. If it is not homogeneous, we have the general solution as complementary function plus particular integral. ఎలా మనం చెప్పుకోవచ్చు? Let us try to understand. Now the linear differential equations. Now the linear differential equations కోసం స్టడీ చేయడానికి we have two approaches. So మనకి as far as our diploma syllabus లో లేదా ECET point of view లో we have the linear differential equation ని మనం రెండు వేస్ లో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే linear differential equation, that is the what is once again I am repeating, what is linear differential equation? Its dependent variable and its derivative should not multiply. At the same time these two must appear in the power 1, only power 1 only, that is the degree 1 కనిపించాలండి. Clear? That is what the linear differential equation. ఈ linear differential equation మనకి అప్రోచ్ చేయడానికి we have two approaches అండి. That is the first order linear differential equation, LDE, the first order linear differential equation. At the same time we have another topic, that is the higher order linear differential equations అండి. సో ఒక given differential equation అనేది ఫస్ట్ ఆర్డర్ హైయర్ ఆర్డర్ అనేది we must know about it. ఫస్ట్ ఆర్డర్ కాదనేది మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ దీనికంటే ముందు we have to discuss two important parameters, that is the order and the degree. సో ఈ రెండింటి కోసం అయితే మనకి కొంత ఐడియా ఉండాలంటే ఆర్డర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మాక్సిమం డెరివేటివ్. ఆర్డర్ అంటే బ్రాకెట్ లో ఒకే ఒక పాయింట్ రాసి, దట్ ఇస్ ద మాక్సిమం డెరివేటివ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చండి దీని యొక్క ఆర్డర్ ఎంత అండి? సో మేబీ దిస్ differential equation is not linear differential equation. This is the differential equation which is not a linear differential equation, we know that, but still this is a given differential equation having the order. maximum derivative ఎంత కనిపిస్తుందండి దీని యొక్క differential equation లో, that is the maximum derivative can be considered as an order 2 and degree. ఈ maximum derivative యొక్క పవర్, ఈ maximum derivative పవర్ ఎంత ఉంది? 1. so this can be considered as the order 2 second order
differential equation, not the linear differential equation. Second order differential equation with degree 1, clear, order to degree 1. Now similarly degree అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే degree is nothing but the power of maximum derivative. Power of maximum derivative. Maximum derivative యొక్క పవర్ ను మనం డిగ్రీ కింద తీసుకోవచ్చు. సో వన్స్ మనకి ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ అనే టాపిక్స్ మీద ఒక క్లియర్ ఐడియా ఉంటే దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్దర్ దెన్ హౌ టు సాల్వ్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ వన్స్ ఫినిష్ దిస్ టాపిక్ దెన్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ వీటి యొక్క డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా కనిపిస్తుంది, దీని యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేయండి. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ హార్డ్లీ 5 methods టు సాల్వ్ దీస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ differential equation. That is first, that is the variable separable form. We know that is the variable separable method, VSF, variable separable form or variable separable method. Second, that is the linear equations లేదా linear differential equations అని కూడా అనుకోవచ్చండి. Clear. Third, that is the Bernoulli's equation. Fourth, that is the homogeneous differential equation. Homogeneous equations are the homogeneous differential equation. And fifth, that is what the exact differential equation. Exact differential equation, right? See, if the given differential equation is a first order linear differential equation, అయితే ఆ given differential equation ని any one of this method, ఈ 5 methods లో ఏదో ఒక method యూజ్ చేసి we can solve it. See, variable separable method అనుకోండి, clear, variable separable method అనుకోండి, మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది, the format will be just like the phi of x into dx. This is what the standard form I am writing here, phi of x into dx plus psi of y into dy equals to 0. So this is the standard form of the వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్. అంటే x టర్మ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఇంటూ dx ప్లస్ y టర్మ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఇంటూ dy ఈక్వల్స్ టు 0 చేసాం అనుకోండి. అలా కనిపిస్తే ఇఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ఓన్లీ కంటైనింగ్ x టర్మ్స్ ఇంటూ dx ప్లస్ ఓన్లీ కంటైనింగ్ y టర్మ్స్ ఇంటూ dy ఈక్వల్స్ టు 0. x టర్మ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అనే ఒకటి ప్రాబ్లం లేదు, y టర్మ్స్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు. బట్ x y టర్మ్స్ అనేది మనకు మిక్సింగ్ లో కనిపించకూడదు. ఇందులో ఓన్లీ x టర్మ్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్, ఇందులో ఓన్లీ y టర్మ్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్. అలా కనిపిస్తే we can say the particular first order linear differential equation can be solved by using a variable separable method. And దీనికి సంబంధించిన జనరల్ సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుందంటే వెరీ సింపుల్ అండి, ఇంటిగ్రేట్ చేసేవండి. సో దీన్ని సెపరేట్గా ఇంటిగ్రేట్, దీన్ని సెపరేట్గా ఇంటిగ్రేట్ చేసి కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకొస్తే అయిపోతుంది. సో ది జనరల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద వేరియబుల్ సెపరబుల్ ఫార్మ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. జస్ట్ దీస్ టూ టర్మ్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఈజీలీ ద జనరల్ సొల్యూషన్. వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్లో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే we will get the general solution. Just basic integration formulas తెలిస్తే సరిపోతుంది. Now the linear differential equation, linear equations చూడడానికి the standard form, that is the dy by dx plus p into y equals to q. And one more observation ఏంటంటే, one more important notice ఏంటంటే, ఏదైతే ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కింద ఈ 5 మెథడ్స్ కనిపిస్తున్నాయో ఇందులో we have finished the first 4 methods. ఫస్ట్ 4 methods లో ఒక్కొక్క మెథడ్ కి సంబంధించిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని వాట్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ మెథడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద జనరల్ సొల్యూషన్. ఒక్కొక్క మెథడ్ వేరియబుల్ సెపరబుల్ ఫార్మ్, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ అండ్ హోమోజెనస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఈ ఫస్ట్ 4 మెథడ్ సంబంధించి ప్రతి మెథడ్ కి సంబంధించి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని స్టాండర్డ్ మెథడ్ లో మనం సాల్వ్ చేసామండి. సో లీనియర్ ఈక్వేషన్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఫార్ములా కనిపిస్తుంది, దీని యొక్క ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, జనరల్ సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. దీని యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ q ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ dx ప్లస్ c ఇంటూ dx ప్లస్ c. సో ఈ టోటల్ ఎంటైర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనేది ఆల్రెడీ మనం ఒక వీడియో చేసి ఉంచామండి. యూ కెన్ వాచ్ దట్ వీడియో ఆన్ మై ఛానల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద హౌ టు సాల్వ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. సో ఒక్కొక్క మెథడ్ నుంచి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని వాట్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం సాల్వ్ చేసి ఆల్రెడీ పెట్టామండి. అండ్ బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ నుంచి కూడా we can, the standard form is that is dy by dx plus p into y equals to q వరకు ఓకే అండి ఇంటూ y పవర్. సి ఇక్కడ లీనియర్ ఈక్వేషన్ లో where p and q are the functions of x are constants, but here p and q అనేది ఇక్కడ q టర్మ్ తో పాటు ఇంకొక ఇక్కడ కూడా p and q అనేది must be a functions of
x ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. దీంతో పాటు ఒక y టర్మ్ మల్టిప్లై అంటే ఏం చేయాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అవ్వండి, ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసామండి. సో ఇందులో దీని యొక్క ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ y టర్మ్ మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఇక్కడ y టర్మ్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే బోత్ సైడ్స్, రెండు సైడ్స్ కూడా ప్రతి టర్మ్ ని y పవర్ తో డివైడ్ చేయాలి. సో y పవర్ తో డివైడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక స్టాండర్డ్ మెథడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అక్కడ నుంచి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కి లీనియర్ డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ t ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, అక్కడ నుంచి జనరల్ సోర్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది వన్స్ లీనియర్ డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్స్ కోసం ఒక ఐడియా ఉంటే దెన్ ఇట్ కెన్ బి ఈజీగా అండర్స్టాండ్. వెరీ ఈజీ. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ టాపిక్ ఇస్ వెరీ ఈజీ అండి. జస్ట్ ఒక స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో అయిపోవడమే. విత్ బేసిక్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఫార్ములాస్ తెలిస్తే ఇట్ కెన్ బి వెరీ యూస్ఫుల్, వెరీ ఈజీ ఆల్సో. రైట్. హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఇందులో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లో మనకి y by x ఇలాంటి టర్మ్స్ కనిపించాయి అనుకోండి, dy by dx ఫర్